So in this session what we will be learning is we will be learning about something called as HTML elements. Okay na, there is something called as that is block level and inline elements. So before going to that, let us first go through some of the HTML tags that are there. So as in the previous session we have learned something called as header tag and the paragraph tag. I would like to show that, and I will be running in my browser. So how to run in our browser? How do we run in our browser? So we use something called as live server, and we will be running it on our browser, correct? So this is how we run whatever the thing that we write inside our program, right? Correct? This is how we do. So there are something called as like what h1, h2, h3, h4, h5 and h6 tags. So here h1 is the highest tag and h6 is the smallest tag. That is, this comes under the what? Header tags, that is heading tags. Okay, so h1 is the, can just tell you that h1 is the highest tag and this h6 is the smallest tag. Sorry, h6 is the smallest tag. In the sense like how I am telling in the sense, see h1 will be the highest tag that it displays in the bigger font, and this one will be the smallest one, and this is the second smallest and third smallest and so on. So this is how this header tag works, and the paragraph tag is nothing but you will be able to write the para. So if you are writing any one of the para, suppose if I'll take one of the example of any one of the browser, that is like any application that you can tell me. So we'll be like demonstrating that website. Hmm? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಿರೋ ವೆಬ್ಸೈಟು, ಫೇಮಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ವಿಚ್ ಯು ಯೂಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಥಿಂಗ್. Amazon, sir. ಓಕೆ, ಅಮೆಝಾನ್. ಸೊ ಇದು ಸೈನ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಮೆಝಾನ್. ಇದು ಸೈನ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so this is our Amazon page, correct? So whatever the thing that you write in what I can tell, if they are writing something like any one of the para you imagine, so they are writing some sentences sometimes. No, not this, where I can just go. Yeah, this one, they have written some sentence over here, right? So here they will be using something called as paragraph tag, correct? They are writing one para over here, and for this they might use some h1, h2 or h3 or h4 tag. So let us just go and inspect that, like which tag they are using. Let us try ಏನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಅವರು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಡರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಬಿಗ್ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಪಿಕ್ಕೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, this will be 100% a paragraph tag and this will be what I can tell, this will be one of the header tag. So let us just go and inspect and see. Okay, see this is also a image. Actually ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, instead of writing all the things, they have taken the image. So they have taken, this one has one image. ನೋಡಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಮೇಜ್ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಇಮೇಜ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ e part will also be image or what? We'll just check. No, this one they have taken the span tag, where they have used the paragraph tag. Where have they used? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿ? ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು h1 ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ h1 ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಡರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ h1 ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಡಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ make them as what I can tell, it similarly looks like the paragraph tag only, but span tag guno paragraph tag guno ಏನು difference anta I'll tell you. Okay, so paragraph tag andre it's nothing but you will be writing one of the para. So any other site alli where I can show you, that is normal Google the hi ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದವಾಗ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ. ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ. ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾ? ಓಕೆ, h3 ನೋ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸಾ? ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್, they didn't use the paragraph tag, they have used the span tag. For styling purpose ಗೆ span tag ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, because it is an inline element, not a block level element. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್. You are able to see one para. Actually it is getting refreshed. You will be able to see this one. See, so when I just go and click on this, so this is one of the para. Okay, I'll just show you. See, paragraph idya? ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗು. ಯಾ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಯು ನೋ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸೊ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಆ ಕೋಡನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವ್ರ ಕೋಡ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, you can just check like this. See, this is one of the image they have used, and usually they are almost used images only in the Amazon website. We have already done the clone of this, okay, for the previous batches. Almost images ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಬೇಕಾದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇಮೇಜಾ? ಇದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್, ಲೈಕ್ ಏನು, to reduce the code and what I can tell,
if you write in the line, so all these if you write in different blocks, code will be lengthy. So what they have done, they have just taken the images and they have uh, put over here. Okay na, almost like that. Whenever you do this site, we'll be doing this site after the completion of that is what CSS, okay, HTML and CSS will be doing this site. So now what we'll be doing, so paragraph tag, why we'll be using, according to, like we'll be using for writing any one of the para. Similarly, you might ask, sir, here you might have this doubt. You have break this sentence to different lines, but why am I not able to display it over here like that? Correct? You have this doubt. You might have this doubt, alva. It is in the same line only. Why it is not broken into different line? So if you want to break like that sentence in the different line, again you can't use using this what I can tell, this tag. You will be using something called as pre tag. So I'll just write the same sentence. So I'll take one of my dummy sentence and I'll show the changes also. So as I change, see here my site will be getting changed. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಕೆಳಗಡೆ? ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನೇ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. So I'll just go over here. After this word, I'll just press enter and it is coming in the second line. Is it coming? And this one also, after this word, I'll make it, I'm making it as one para. See, and here na, each and every space is getting counted. You are able to see? One space in a way, it is mattering over here. Correct? In this para. Are you able to see, guys? Yes, sir. Yeah. So if someone asks what is the difference between this paragraph tag and pre tag, what you will be telling? ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? In the paragraph tag, whatever the thing you write, it will be in the same line. It will not be going to the next line as a paragraph. But over here, each and every space matters over here. Okay, each and every space matters, and also the line matters. So if we write or if we structure whatever the line it is, based on that only it will be displayed. So whatever the input you give, whatever the input format that you give, in that format only it will be there. Okay, but see, similar paragraph only, I'll just copy and I'll paste it over here. Okay na? So ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? Okay na? But either the font is also different and this font is also different. You need to also note down this part. Here the what the default font will be different, and here the default font will be different. So these all are the important things that you need to note down. You might think that these are the silly points, but these are the main interview questions. They will ask you the silly questions where you can't answer those things. Okay, so you can just note down for your reference. And what is the next thing? Next tag I can tell you is the normal tag, that is anchor tag. So anchor tag ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? I'll just take Amazon. Amazon.
Okay, have used something called as href over here. So why do we use this href, and why have I paste this thing over here? So ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು paste ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? Why have I? Just go through that. Okay, so why have we used those things? ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಏನಾಯಿತು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? See, I was in this page whichever we have given, and whenever I click on that whatever the text which I have written, it is coming over here. So why does it is happening? ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? Any one of you can answer? It is navigating to one page to another page, alva? Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, it is navigating to one page to the another page. So what it is telling, link tag is used to link the external resource, they are telling. Sorry, this is not link tag. Anchor tag is used to navigate from one page to the another page, or else you can just tell it navigates from one page to the it is used to navigate from one page to the another page whenever you click on the text. Okay, there is no mandatory that you need to write Amazon only over here. You can also write hi. Okay, if I click it on this, you will be able to navigate from one page to the another page. I think so you understood why you are okay. And you might ask why we will be navigating to this Amazon page only, because this particular URL we have given. Suppose what if I give this link, this calendar link, if I give over here instead of the Amazon link, I'll be able to navigate in this page. See, I'll just go to this page. This is our previous page, I think so. Yeah, I'll just click on this. No, I think so. Why it is? It should navigate over there only. It is navigating, right, for this calendar page. Is it navigating? I need the response. Yes, sir. ಹಾಂ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಇದು href ಟ್ಯಾಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಸೊ ವೆನ್ಎವರ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಪೇಜ್, that should be navigated to some other page. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆ ಪೇಜ್ ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ this what I can tell, anchor tag. So in this inside this anchor tag you need to maintain this href. So if I don't maintain this href, you will not be able to ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? If I remove this href, you are not able to see it as a blue colored one, correct? Yes, sir. Yeah, see, now it is blue, and if I just remove this, gone, because it is not performing it as a link. It is not performing it as a hyperlink, I can tell. So what is the, again I'll come to this, what is HTML? HTML is an hypertext markup language, alva?
ಸೊ ಈ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, whenever you click on some of the thing, that will be navigating to from one page to the another page. So for that only it is called as hypertext. And markup language is nothing but every tags that we are using, we are not creating our own tags, we are using the tags which is already been predefined. Correcta? So what is predefined? ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, ಓಕೆ, I will not be giving my name and I will not be creating the tags. Okay, this tag will not have any value if you write also. So see, just you will be getting some data, but this tag will not have actually any value. We will be writing, this is actually showing, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಡರ್ ಟ್ಯಾಗು, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗು, ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗು, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗು, ಸೊ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್? ಯು ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್, ಸರ್ ಓಕೆ ನಮಗಿದೆಲ್ಲನೂ ಆಗಿದೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನ ಇದ್ರ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So which tag we will be using? We will be using something called as what? Image tag. Correct? So ಈ image tag okay. ಈಗ ನಮಗೆ image tag ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಸರ್, why the image is not coming? ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇಮೇಜು? We didn't put any image URL over there. Okay na? So suppose see, if I want this particular image to come, that is iPhone image ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this this image should be coming over there, or else any other image you take. I'll take some other image from the Google, that is okay, I'll take this image. Either one thing you can do, just click on this, go and copy the image address, and then you can give the image address over here. So you will be able to where is that? Where is my output? Yeah, you will be able to get your image. Am I getting my image? ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, I am getting my image. And what is the another way that you can do? You can download the image and store it in your, what I can tell, in your file. So ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ, IMG ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಇಮೇಜ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಟ್? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಈ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಓಕೆ, I'll click on this, I'll tell save image as, and I'll go to my the particular file where it is. So what is the name that I have created for your thing? That is October, React October, and inside this image folder I'll be saving it as whatever the extension, whatever the image it is. Okay, and if I just remove this one, so I'll just comment this, ಈ ಲೈನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್, ./image. So let us see whether we are getting the image. Am I getting the image? Okay, ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಇಮೇಜು?
ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸಿ ಈಗ ಇಮೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಇದು 100 ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನೌ. ಯಾಕೆ? ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, 2 ಇಮೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇಮೇಜು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಇಮೇಜು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ವೈ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ your assignment. You need to go through this. Okay? So what is your assignment for the day is, copied link. So this is your assignment for the day of what? 10 17 2024. Okay, so this will be your first question for the day and 7th question. Okay, ಸೊ ಯಾಕೆ? ಏನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಗೋ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, so you need to ask me that questions. So, and what is the thing that you are able to see over here? Another thing, you will be able to just notice over here, that is block level and inline elements over here only. ಏನನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಂಕ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. I can also copy this, that is okay, this is not working. Okay, this is not working. Okay, let this be. ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್? ಇಲ್ಲಿಗೆವರೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Okay, so I'll just write some tags over here. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂತೀನಿ. And I'll be writing something called as hi. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ತಿರ್ಗಾ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ I am writing. So this is something called as what? Inline element. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಾರಿ, HTML ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ? ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? I told you to go through that inline element and block level element, right? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಥರನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ ಲೈನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಲೈನ್ ಫುಲ್ಲನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು? H1 ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಲೈನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಲೈನ್. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ that. So for an example, if I just write the content here as so on, there it will take so much. Okay, I will give for the particular thing only. I will give okay na. ಇದು ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ರೂ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಹಂಗೇನೆ ತೊಗೊಳೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the sentence is getting continued. Are you able to see? But whereas for H1 tag, it is acting as block. In the sense, ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಮೀನಿಂಗ್? ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ ವಿಡ್ತ್, ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಫುಲ್ ವಿಡ್ತ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್,
ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಗ ನಾನು ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಡ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫುಲ್ಲು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ block level elements takes the whole width of the screen and inline elements take what, only the required content that is needed. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾ? ಓಕೆ ಶೋರ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. See, I am writing one h1 tag. I'll write hi, and I'll take one anchor tag and I'll write hi. I'll give both the things, that is ಸ್ಟೈಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ಎಷ್ಟವರೆಗೂ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ. ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು h1 ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೌಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಡ್ತ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೌಸರ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ವಿಡ್ತ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ವಾಟ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿ ಸಿ ನೋಡಿ, h2 ಟ್ಯಾಗ್ನು ನಾನು ಬರ್ದವಾಗ h2 ಟ್ಯಾಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, ಇದೂ ಹೋಲ್ ವಿಡ್ತನ್ನ ತೊಗೊತಿದೆ. ಮತ್ತು h3 ಟ್ಯಾಗು ತೊಗೊತೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೋಲ್ ವಿಡ್ತ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೋಲ್ ವಿಡ್ತ್ ತೊಗೊತಿದ್ಯಾ? ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೇ ಬಂದಿದೆಯಾ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗು? ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಟ್? ಹಾಂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ? ಸೊ ಸಿ ಅಗೇನ್, whenever it is occupying the whole width of the what line, we call it as block level element. If it is occupying only the content, then we will be telling that as what? Block level element. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಲ್ ವಿತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡವಾಗ ಇನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, you guys need to tell me whether you have understood or not, or else I will not be able to move for the next topic. I will be get confused whether you have understood or not. Okay, so I'll give the definition also over here for block element. Block level and inline elements.
Okay, so where inline element does not occupies the whole width of the line, it only occupies the content. Okay na, any doubts? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು? ನೋ ರೈಟ್? Okay, so I'll comment this and I'll go forward. I'll be sharing this file, please remind me. I'll be sharing this file in the group, so it will be helpful for you while practicing. Okay na? So similarly, what about the paragraph tag? ನಾನು ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ಲೈನ್ ಲೆವೆಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲಾ? ಇದು ಇನ್ಲೈನಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇನ್ಲೈನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ವಿಡ್ತ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yeah. Whereas something called as, I have another tag that is span. What is this tag then? Inline, sir. Okay, then I can give ಇದೇನು? Block level, sir. ಓಕೆ Block level. ಓಕೆ ಕೂಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಲೈನು ಯಾವ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಅಂತ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೈ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ನಾ, ವೈಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೂ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ next all the words next. Okay, but instead of that, if you use the paragraph tag or the header tags, this will be in the how it will be in the sense, just one the example ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗಿದೆ? ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾನು div ಟ್ಯಾಗೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು? ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಗ್ರೇ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ವೈಟ್.
Okay, na idannella I'll make it different colors. Okay, so these are the colors that I have got, and this is one of the thing. So I'll be giving some other styles also. Border 10 1 px solid black. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾರ್ಡರ್ 1px ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಡ್? ಏನಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟು. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಐಟಮ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಸ್ height is equals to 200 px ಮತ್ತೆ width is equals to some 100 px. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾನು ಅಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಪೋಸ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ like this, in the sense I'll make all the span tags as I'll make all the span tags to h1, you imagine. ಸೊ ನೀವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇದು ಹೋಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬರ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬರಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? In this format, in this line, when you are creating, you don't want to come like this, that is 1 2 3 4 anta barad bekagilla nimge. You need this part of the thing. At that time what you will be doing, you will be using the span tag but not the h1 tag or the paragraph tag. ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? But whereas paragraph tag is nothing but it is an, what I can tell, it is an block level element. So at that time we need to use the span tag, not the paragraph tag. So if I use the paragraph tag over here, I can just make it p into 5, and if I write hi okay, so how it will look in the sense, it will look like this. Okay na? But I don't want like this, I need it to come in the what, the row wise. So instead of, actually you can do this one also. You will be doing in the sense, you will be doing display flex and you will be getting like this.
Instead of you applying all these things, that is display flex, justify content center, so on, you can directly use the span tag, so you will be able to get like this only. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಬೆಸ್ಟಾಗಿ? Guys, I need a response from you. Which one you will be choosing? Rahul, ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಲೈನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇನ್ಲೈನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಣೋ, ಯಾಕಂದರೆ see, we will be using only the inline because I need to get in the line only, the same line. I will not choose the block level. Block level andre it is one of the box tara, it chooses the whole width. We will be choosing inline element, not block level. Paragraph tag is also a block level, it is not an inline. So we will not be choosing this one, we will be choosing the inline. You will get confused based on this. Whenever you work on this only, you will be able to understand. Okay na? So for that only I am spending so much of time for this. You might think, what is this? Is a silly topic, you will be explaining so much. Actually this is the main part that you need to understand. Okay na? So inline block level na just go through hogi. ಮತ್ತೆ what is the next thing that we will be usually doing? I told you something called as list tags. That is list ಏನಾದರೂ ಒಂದು, suppose if you are writing any bills or any lists. Okay, so list in the sense, what I can tell, you are listing any number of students or a number of employees or number of items you imagine. So here I'll take something called as h1 tag and I'll take list of items. So how do we list some items, guys? I have already told you what is the tag that we'll be using in the yesterday's class. Did you guys go through this one, list tags? So what is ul tag and what is ol tag and what I can tell li tag? So I'll just write hi or item 1, item 2. I'll not write like this, I'll just take so ಈಗ what is the thing that we are able to see? You are able to see something? Nothing is seen. Why? And what is the thing if you write like ul tag what you are able to see over here and what is the thing that you are able to see over here? Actually here the number should be displayed.
So how do we display that number? I think so no one have tried that. ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? Guys, I need the response. You are there or not? Rahul, No, sir. you didn't try. Good. Why you didn't try? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ? I need some response like this. Like similarly, how I'm getting over here. I would like to show this PDF. Okay, in this actually the image is not there, I think so. Yeah, you need to get some data over here. So why you are not getting in the output? ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? You will be getting something called as A, B, C, D, something you will be getting. Why you are not getting? Why you are not getting? So this is your assignment. At least today you do. Okay, so you need to find out the difference between this OL tag and the LI tag. Okay, this will be your assignment. So this is nothing but, I will tell you, the assignment question is difference between OL and LI tag. Okay, so what is the difference between the OL tag and the LI tag? Again, you are able to see over here, it is showing in the bullet points, and how to change this also you need to know. So we have something called as bullets and squares and other things also, circle also. So you need to know all these things. So this will be your assignment. Okay, so ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾ? I am giving you the chance. What you will do? Should I explain now only or you will try? There is nothing to try over here actually. You need to know the concept. You will do, I think so. Rahul, explain ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣೋ, ಬಟ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೇಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನೇ ಇದೆ. ಏನಿದು OL ಆ್ಯಂಡ್ LI ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಈ OL ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ LI ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? OL ಅಂದರೆ ಏನು, LI ಅಂದರೆ ಏನು? ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟು ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಣೋ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದವಾಗ ಏನಂತ ಬರ್ತಿದೆ,
whatever the thing I write inside the ಸೊ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಆಗಲೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಆಗಲೇ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಆಗಲೇ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ? This is my previous output. I'll just show you. Wait. This is my previous output and this is my output at present. ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಸರ್, ನಂಬರ್. ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿ. You use both UL tags, sir. Both UL. So what is the meaning of UL tag? Unordered list. Unordered list, sir. Okay. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಯಾಕೆ ನಾನು ನೀವೇ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ನೋ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಸೂನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? whenever you only learn, it will be there in your mind. So UL tag andre what is? Unordered list. And what is OL? Ordered list. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೂ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೂ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ನು, LI ಅನ್ನೋದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳು? ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡೂ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೇ ನಾವು OLನೂ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೋಡಿಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ OL ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ? ಸೊ ಇದು ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಬೇರೆ ಥರದ್ರಲ್ಲೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ಅಥವಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ. ಈಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಓಕೆ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 6 7 8 9 10 ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ವಿ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ 6. ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ 5th ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೇರೆ 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 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಣೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 6th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1.
Okay, so imagine these are the subpoints for this one. So you understood why we are writing like this. So we need to use something called as start attribute, and then we will be using that. So what is the next thing that we'll be using? Suppose imagine I don't want this in the a normal letter, I need in some other like Roman letters or A B C D and so on. So how to do that? Hmm? How to do that? ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Huh? Search. How to do that? How to do that? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? How will we do? We use some other attributes. What is that? I don't want in the normal thing. I'll be using some other attributes. What is that attribute I'll be using? Hmm? ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೇನೆ. I hope so. You all are having your laptops in your front or phone. Search na at least using that. Sir, using OL tag, sir. No, OL tag we have used. I need to use something called as type. What all the types that you are able to see over here? Whether I need to use in the number form, that is 1 2 3 4, or should I it should be in capital case, or that should be in the smaller case, or that should be in what is this called as? Roman, sir. Yeah, Roman case. And what is this called? In Romans only there are two types, na? Yes, sir. That is what we will be giving over here. So by default ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು numbers ಆಗಿರುತ್ತೆ. If I want to write in the alphabets and so on, you will be writing the particular thing. So if you might ask, what if I write G? It will not take. Okay, what if I write K? It will not take. You need to give the proper setup. Similarly, over here also you have some other options. So ಇಲ್ಲಿ type ಅಂತ I think so we'll be writing some other thing over here. So just find out what is the thing that we'll be writing over there for the UL. So what is the thing that we'll be writing for UL? By default it is normal thing. What is if I want to change? Actually we can change. What is how we will be changing? So what is the thing that you are able to see over here? You are able to see something called as circle. It is changed to the circle, right? And what is the next thing that you are able to see?
You are also able to do that as in decimal. And what is the next? So this is by default. And what is the next thing? So some other one. So basically these three things will be there. That is square and disk and what you can tell, and the circle. Okay, these three things are the common things that which we use. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? I need the response from you guys. Yeah. So any doubts in this list? No, right? Okay. So your assignment for based on this list topic is, excuse, based on this list topic is nothing but you need to create a list of 50 items, 50 different items which has some 3 sub items. The 8th one I can tell, create a list for 50 items that has 3 sub items for each item. Okay, I need you guys to do this assignment, then only you will come to know the concepts. And try to use all the types. So any doubts in this? Any doubts in this? One item if you create, guys, you can just copy paste and do off. 50 items ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? Okay, sir. So what is the next topic? So ಈ ಪಾರ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಮುಗ್ದಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಏನದು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾವು SRC ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೋ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ href ಅಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು IDN ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ IDN ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ ದ ದಟ್ ಇಸ್ CSS ಪಾರ್ಟ್.